What are your thoughts on the ever-changing rock and roll scene? So many genres right now in rock and roll, and tell us a little bit about the show tomorrow. My opinion of the current multi-genre in pop music is that it's confusing. But when you get down to it, it's all pop music. It's all some form of pop, or what some people call rock. Rock music has come a long way, and even when we started, we considered ourselves a rock band, but journalists often called us a jazz rock band to be able to pigeonhole the genre. But now it's so crazy. There are so many genres. I mean, when you look on your iTunes, look into your iTunes library, music from all over the world is blending together. It's impossible to call it just rock and roll, I suppose, but it is necessary to call it something that defines what it is in shorthand. But I love what's going on in music. I love the fact that we can, with a click of a keyboard on a computer, we can hear music from every corner of the world by artists, young and not alive, in constant random play. I think it's a wonderful time in music. Dice que con tanto subgénero que existe ahora en la música puede ser un poco confuso para la gente, pero pues que siempre existe la necesidad de categorizar a una banda, ¿no? Para más o menos saber por dónde van, que es impresionante si ustedes se van a su librería de iTunes, ver todos los géneros que existen, pero dice que es un momento muy emocionante en la música, que con un solo clic en la computadora puedes escuchar a tantos artistas nuevos y artistas muertos de todo el mundo, entonces que es muy emocionante. Y en cuanto al show de mañana. Perdón, dos preguntas más nada más. And about the show tomorrow. Ahora él tiene que traducirle en inglés a la banda. El show de mañana son como 25 hits y una pieza de hits son como 2 horas. The show tomorrow is going to be about 25 hit songs in 2 hours. De este lado, Alicia Camilano de Notimex. Ya han comentado que bueno, ustedes están viviendo el momento, pero hay cosas que se tienen que planear y faltan menos de 2 años para el 2017, que es cuando la banda cumple 50 años. Me gustaría saber si tienen planeado algún disco, alguna gira especial, además de lo que están haciendo ahora. There's only 2 years left, so the band will celebrate 40 years. 50 years. It's actually 50 years. Yes. And are you guys planning anything special for that? We're going to perform naked. Van a tocar desnudos en vivo. We're going to go as long as we can. 50 years will obviously be a big hallmark, but it's going to go well beyond that, I'm sure. We're going to do this as long as we can. Obviamente 50 años es una marca muy especial, pero van a continuar hasta que ya no puedan. If I may, I wanted to add, going back to the current landscape in music, technology has had a lot to do with the environment musically. It has changed our world. It has turned it upside down. There are people that know how to use this technology to their advantage, and there are people that hide behind this technology. People that come to a Chicago concert see this technology used to a maximum, combined with real talent and people that actually play music the old-fashioned way, live music, very well, with much experience. And I think
that is a big factor that brings people back to our shows, because there are no smoke and mirrors. They are seeing professionals do this very well, and they are hearing this record live. Regresando un poco a la pregunta de lo que opinaban de la música ahora en estos días, dice que la tecnología ha cambiado muchísimo el mundo y obviamente el negocio de la música, y hay personas que obviamente saben usar esta tecnología a favor y hay personas que saben esconderse detrás de esta tecnología, pero que en cualquier concierto de Chicago pueden apreciar a una banda que está utilizando esta tecnología y pueden ver a músicos de verdad tocando música en vivo como debe de hacerse, como se ha hecho siempre, y es por esto que la gente sigue regresando a sus conciertos. Última pregunta, por favor. Hi, here. Analu from Azteca. First of all, I'm a big fan. I love you guys. Well, I want to know if you have one name of a Mexican artist that you are a fan. Personally, I've long been a fan of the band Maná, and Alex, the drummer, is a good friend of mine. Brilliant, really, really good. Dice que él personalmente siempre ha sido fan de Maná y que Alex, el baterista, siempre lo considera un gran baterista y son amigos desde hace mucho tiempo. Jaguares también me gusta. I also once saw Luis Miguel's show many years ago in the 90s in Los Angeles, and I have to say it was one of the best shows I've ever seen in my life. You consider him a good singer. Oh, yeah. Yes, yes. But the whole production was so impressive. I mean, all the set changes and everything, and the musicianship was just incredible. The choreography, all of it. I mean, it was just off the hook. Dice que Really good. hace algunos años tuvo la oportunidad de ver a Luis Miguel en vivo y que le impresionó mucho tanto como canta como la producción completa, los cambios de sets, los cambios de vestuario, los músicos, todo en general fue increíble. Muchísimas gracias.